In March of 2014, Russia will host the Winter Paralympics in the coastal city of Sochi. This is an important opportunity for the government to show its own citizens and the rest of the world that it is committed to ensuring the rights of people with disabilities. What Human Rights Watch found in Sochi contrasts significantly with what the government is saying about the city. Сейчас вот, если захотите вообще погулять, вот рынок здесь недалеко, по рынку пойдете, там новые стройки, там строят один ларек на другом, одно здание на другом, все недоступны. We saw cars parked illegally in spaces designated for people with disabilities. We saw lowered sidewalks that had edges that were way too sharp on the sides. Stores had accessible ramps but had clothing racks parked right in front of the entrance. Russian law is fairly progressive. It declares that physical infrastructure should be accessible to people with disabilities. Under Russian law, people have a right to accessible housing if this is mandated on their government medical documents. It's the enforcement that's the problem. Сейчас мы живем в узкой квартире с узкими коридорами, вот сама даже комната узкая, вот вы можете обратить внимание, что негде даже на коляске проехать. Не то, что он привязан, сидит в квартире, на улицу не может выйти, он даже в квартире в самой привязан к кровати или к одному какому-то месту, потому что передвигаться по квартире мало места. Ну вот свет отключили, целый день света нету. Вот такая у нас ванная, вот маленькая ванная. Сюда, вот Коля здесь не может сидеть, потому что он может упасть, его надо держать на туалете. Вот так вот. Тут горячая батарея, сюда прислониться нельзя. Вот ванная, вот коврик Колин. Стиль вот коврик, так ванная. И вот так вот на руках только заношу сюда, его сажаю. Вот так поднимаю ногу. The Titkovs won a court case obligating the city to provide an accessible apartment, and they have never received that apartment. Ну, я считаю, что все, что говорит администрация, это отговорки, что нету жилого фонда, что нету средств, что нет у них квартиры свободно на первом этаже, да. Просто это, сколько мы не просим, они просто не относились к нам серьезно и не хотят решать наши проблемы. Many of the people that we spoke with live in places without functioning elevators and accessible ramps. So it's very hard, if not impossible, for these people to leave their homes. Another barrier is transportation. Only a handful of metro stations are accessible to people with physical disabilities. We talked to one young man who fell 3 times from commuter rail platforms in Moscow because he was unable to detect where the platform ended. Поскольку нет ориентиров каких-то более или менее удобных, внятных, приходится прибегать к другому способу. Это вот специально найти край платформы и вдоль него тростью его касаясь, вдоль него идти. Так мы хотя бы не рискуем свалиться туда. The most important thing that the Russian government can do right now is to enforce its own accessibility laws. In Sochi, for example, inspectors who look at construction for accessibility can designate them as accessible.